హాయ్, దిస్ ఇస్ ప్రియా, హెయిర్ స్టైలిస్ట్. సో మీకు రెగ్యులర్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు టైం ఉండదు కదా, సో ఈజీగా మీకు 2-3 హెయిర్ స్టైల్స్ 3 వేరియేషన్స్ చూపిస్తాను. ఒకసారి జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి లైక్ హై పోనీ వేసేసుకుంటున్నాము. సో అది ఈజీగా ఉంటుంది, సో ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. బికాజ్ ఇలాంటి లాంగ్ హెయిర్లో మనకి ఎక్కువ హెయిర్ స్టైల్స్ రావు కదా, సో ఇట్స్ బెటర్ టు గో ఫర్ హై పోనీ. ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం సెంటర్ పార్టీషన్ తీసుకోవాలి. అండ్ సైడ్ పార్టీషన్స్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే మనకి ప్రాపర్గా బఫ్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది, ఇలా ఒకటి లెవెల్లో ఉంటుంది. సో అందుకని మనం సైడ్ పార్టీషన్ అండ్ ఫ్రంట్ పార్టీషన్ తీసుకుంటాము. సో ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఎక్కువగా టైం ఉండదు కాబట్టి సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్ విత్ 2 బాపిన్స్తోని. సో ఇక్కడ సైడ్ కొంచెం పార్టీషన్ తీసేసి మనం అప్లై చేసాం వెరీ న్యాచురల్గా, బికాస్ మనకి లైక్ ఎక్కువగా టైం ఉండదు కాబట్టి సో ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. అండ్ దీంట్లో మీకు 2-3 వేరియేషన్స్ చూపిస్తాను నేను. ఇదైతే బేసిక్ స్టార్టింగ్, ఎవరైనా లైక్ ఈజీగా వేసుకోకూడదు. ఓకే, ఇది చాలా సింపుల్గానే ఉంటుంది ఇది పఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు దీంట్లోనే 2-3 వేరియేషన్స్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. సో మనకి సెకండ్ హెయిర్ స్టైల్ వచ్చేసి సింపుల్ బన్. సో ఇది స్మాల్ లైక్ చిన్న బన్, ఇది మనకి ఓపెన్ హెయిర్ స్టైల్లోనే మిడిల్ బన్ వేసాను. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ చేస్తాను హెయిర్ స్టైల్. ఒక్కసారి చెక్ చేయండి, అది సింపుల్గా ఉంటుంది. అది కూడా ఇట్లా లాంగ్ హెయిర్ వాళ్ళకి ఈజీగా ఉంటుంది ఆఫీస్ వేర్కి విత్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్. లైక్ రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్గా ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్స్తో ఈజీగా వచ్చేలాగా. కొంచెం ఇలా తీస్తే పఫీగా వస్తుంది హెయిర్ కూడా. ఇలా మన ఫ్రంట్లో కూడా ఇలా వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు, లైక్ చాలా క్విక్గా ఎలా హెయిర్ స్టైల్స్ 3 హెయిర్ స్టైల్స్ ఒకటి వేరియేషన్స్లో 3 డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ చేశాను ఒకటి దాంట్లో. సో మీరు చూసారు కదా, ఇది రెగ్యులర్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా మనకు క్విక్గా అయ్యేలాగా. ఫస్ట్ వచ్చేసి నార్మల్ సింపుల్ హెయిర్ స్టైల్, ఎవరైనా ఈజీగా వేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బన్ చేశాను. అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి విత్ రబ్బర్ బ్యాండ్స్తోని వేశాను. చాలా బేసిక్ హెయిర్ స్టైల్స్. సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో డెఫినెట్గా కలుద్దాం. ఓకేనా, అంటిల్ దెన్ బాయ్.